Yes, good evening, all. How are you all? Today I'll share with the syllabus copy. Actually, syllabus copy means not sharing just regular subjects and all. Just a moment. So many people they're asking me. We have I have created one syllabus copy. I have given a syllabus copy for this anchor batch students. That is a mix-up of 5 different notifications. I have kept all the different notification syllabus copy together and compiled one syllabus copy, and they are very confused which syllabus or which subject is for example, few students have eligibility for only few examinations. Some students have eligibility for all the examinations, means based upon age criteria, based on so many factors, right? So today I wanted to discuss syllabus as well as that particular subject is useful. Why? Because overall I kept 51 subjects, I think 51 subtopics. And this is a syllabus copy, which, as I said, like compilation of all pharmacists, drug inspector, central, state, everything. So now, just I'll show you that, and I'll our regular joint student. So many people asked. So if you, I ask you people to take a printout of it. Do you have that printout? Do you have that print? So if you have that print, please keep it with you and you write then and there. So please write it in the hard copy. Why? Because as you people told me, if you are if you joined at the age of like 24, many of you are 24, 25 like that. You people are having eligibility for central drug inspector, and some are having for state and everything. Right now, I'll show you the syllabus copy, and we'll discuss one after the other. Afterwards, this is like about half an hour to 40 minutes. It will take half an hour to 40 minutes, followed by subject I'll take. Right. And before doing this, I want you people, as sir said, after notification, many people are asking notification vachinda, notification vastunda. Just let me add one point here. Yes, yes. See, even recently, Tamil Nadu pharmacist notification vachinda. How many of you are aware of it? I've sent in the group, right? So if you see the syllabus of that exam also, the same thing what Jyoti has already compiled, the same syllabus is there. So this syllabus is prepared in the view of all the exams. ఇది గనక మీరు నెక్స్ట్ 6 months పక్కాగా ప్రిపేర్ అవ్వగలిగితే ఐఎమ్ షూర్ యూ నీడ్ నాట్ గో ఫర్ ఎనీ అదర్ బుక్స్, రైట్? సో ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ ది సిలబస్ షీట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ, and you keep this xerox or whatever print you want to take, you keep it with you, and make sure you are attending every topic of it, right? You should not miss any single topic. And if anyone missed on the topic, anyway you have the recorded classes, or if you want to attend the live classes also, you can personally message Jyoti madam or myself. Whenever the topic is there, they will be sending the link, right? So I am telling again and again is that pharmacy lo మీరు 6 months time పెట్టినప్పుడు you make sure that your entire syllabus is completed. Please don't take this granted. The notification will come, hardly you will have just 1 month or max of 45 days for the exam. So please keep all the experiences into consideration and make sure that you will not regret that why I have not prepared so ill. Right? Sorry. Yeah, please carry on. Yeah. Yes. Yeah. Before starting the class, yeah, so many people I have seen the messages while sir is speaking. Notification వచ్చిందా వస్తుందా, any notification, chance of any notification. Only thing I wanted to tell is నోటిఫికేషన్ లాస్ట్ టైం చూసారు. నోటిఫికేషన్ ఒక్కసారి వచ్చిందంటే ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎప్పుడు వచ్చింది, ఎప్పుడు వెళ్తుంది అన్నది కూడా మీకు తెలియదు. ఇట్ విల్ కమ్ లైక్ దిస్ అండ్ ఇట్ విల్ గో, రైట్? సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్, అంటే నోటిఫికేషన్ కొంచెం డిలే అవ్వాలి. డిలే ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఎక్కువ డిలే కాదు,
at least you should have a preparation time of 6 months and పెట్టుకొని you give like a final try ఒక 6 months complete dedication. ఇంకా ఏంటంటే ఏ అదర్ డీవియేషన్స్ పెట్టుకోకుండా ఒక కంప్లీట్ 6 months డెడికేషన్ ఇవ్వండి. సో దట్ డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే కొంతమందికి మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ ఛాన్స్ ఫర్ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫర్ ఫ్యూ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఫర్ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్. So many different people were there, right? So andarni age, all age groups, keeping in the mind of all age groups, I have created this syllabus copy. So this is useful for just a moment. Can you see my screen? Yeah. First of all, coming to examinations. Examinations are of two types: state and central. State exams and central exams. Again, in state we have two: state drug inspector, state pharmacist, and central drug inspector and central pharmacist. Right. So what is the age criteria we'll see here first, why? Because so that make an idea also where I'll fall, so that accordingly you will fix into your mind, right? So state key, there is no age like specific age limit అనేది 44 for either drug inspector or pharmacist. They are keeping a age limit of 44. Central ki okkati matram for they are keeping a age limit of 30 to 33. Right, 30 to 33 years. So people are fighting for this, but because chala and people have started preparation at like 20-25 years like that. Central notification వచ్చే టైంకి వాళ్ళకి ఏజ్ గ్రూప్ అనేది అయిపోతుంది. అందుకనే this time if they are giving a age limit of 30-35, people are ready to claim అంటే అడగడానికి రెడీ ఉన్నారు. బట్ మోస్ట్లీ దిస్ ఇస్ ద ఏజ్ క్రైటీరియాస్. అంటే మీరు వాళ్ళు ఎక్స్టెండ్ చేస్తారా లేదా అన్నది మనకి తెలియదు. But you make sure that ప్రస్తుతానికైతే ఇదే ఏజ్ గ్రూప్స్: స్టేట్ 40-44, సెంట్రల్ 30-33, రైట్? సో ఏజ్ గ్రూప్స్ క్లియర్ ఇన్ like in perspective of age groups. Any doubt ikkade okkasari you can ask me so that we can clearly go to the notification, right? And coming to papers, people are asking about papers. How many papers will be there? 2 papers will be there: paper 1 pharmacy, paper 1 general studies, and paper 2 pharmacy. Paper 1 is like general studies, general, and paper 2 is like pharmacy. But pure ga manam endante isari with like experience of our Sigma Omega and with our experience of government pharmacist batches, this time purely we are concentrating full-fledged on pharmacy. ఎందుకంటే already told that general studies చాలా మంది already చాలా strong ఉన్నారు, and మనం చెప్పింది వాళ్ళకి కూడా సరిపోవట్లేదు, and they are taking outside. సో అందుకని మనం ఏంటంటే జనరల్ స్టడీస్ చెప్పడానికి చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి మనం ప్యూర్ గా అంటే ఫార్మసీ చెప్పడానికి చాలా మంది లేరని కాదు, మనం కాకుండా ఇంకొకరు ఉన్నారు ఇక్కడ, రైట్? బట్ దీన్నే స్ట్రాంగ్ చేద్దాము అన్నట్టుగా ఇంకా వి డిసైడెడ్ దిస్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ పేపర్స్. 2 పేపర్స్ విల్ బి దేర్. అంటే మనం వై ఐఎమ్ ఇన్సిస్టింగ్ ఆన్ దిస్ ఇస్, మనం ఫార్మసీ ఒక్కటే చెప్పిస్తున్నాము అని అంటే people may think that only pharmacy paper will be there. ఎందుకంటే మనకి గవర్నమెంట్ ఫార్మసీస్ కి ఉన్నట్టుగా ఓన్లీ ఫార్మసీ పేపర్ ఒకటే ఉంటది అనుకుంటారు. నో, ఫర్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ you will be having 2 papers: paper 1 general studies, paper 2 pharmacy. And coming to central లో general studies doesn't play that much role. Just 30 marks of అది general studies కూడా కాదు. It's a kind of aptitude and reasoning. Either it may be RRB examinations or it may be central examination, central drug inspector examinations. General studies అంటే అంత సెపరేట్ పేపర్ లా ఉండదు. సో ఇట్ విల్ బి లైక్ మిక్స్డ్. అందులోనే ఇట్ ఈస్ లైక్ రీజనింగ్ అండ్ యాప్టిట్యూడ్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, క్లియర్ అబౌట్ పేపర్స్ అండ్ ఏజ్. సో దట్ విల్ మూవ్ టు syllabus. So now I'll talk about this one after the other. First, coming to anatomy, physiology, pharmacology, medicinal chemistry. Idi actually why I kept this combination is, this subject is taken care by Upendra sir.
Right. As he is taking the combination of, he is the one who will take the combination of anatomy, physiology, followed by ecology, followed by medicinal chemistry of particular topic. I kept all the topics. So under this pharmacology, so we categorized into 14 different units. Under pharmacology, 14 different units పెట్టామండి. And pharmacology డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ కి యూజ్ అవుతుందా ఫార్మసిస్ట్ కి యూజ్ అవుతుందా అన్నది అసలు లేదు. దెర్ ఈస్ నో క్వశ్చన్ దట్ ఫార్మకాలజీ ఏ ఏ ఎగ్జామ్ కి యూజ్ అవుతుందని. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ యూనివర్సల్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ ఆల్ ద ఫార్మా రిలేటెడ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఫార్మా రిలేటెడ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఒక కొన్ని లైక్ కామన్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో దాంట్లో దిస్ యూ కెన్ ట్రీట్ ఇట్ as a like if you are using any other pen, you can keep some 3 to 4 star marks, right? And what is the weightage of this subject? For example, every time I will tell you divide entire syllabus copy into 100%. So you can give 40% for this subject, 40% for this subject. And if you are preparing for state, central, pharmacist, drug inspector, any examination, this subject is common, right? And ఇంకొకటి ఏం పెట్టుకుంటారంటే 40% దగ్గర. And one more thing, ఏది ఇంపార్టెంట్ గా చదవాలి? If people will ask me what are the topics ఇంపార్టెంట్ గా ఏం చదవాలి, మెయిన్ గా ఏం చదవాలి అని అంటారు. So here you please write what are the important topics you have to study. Like no choice, right? No choice. Ante there is no choice in pharmacology. In entire syllabus copy, the only no choice subject is pharmacology. Make sure that there is no choice for and one more thing, no choice and again in last 2023 May 19th exam drug inspector paper law, they have specified few topics. అంటే కొన్ని టాపిక్స్ అంటే కొన్ని ఎంటైర్ ఫార్మకాలజీ దే హ్యావ్ గివెన్, they have excluded some GI drugs and everything అలా ఎక్స్క్లూడ్ చేశారు. బట్ నాట్ సర్టెన్లీ ఆల్ ద టైమ్ అది అవుతుంది అని మనం చెప్పలేమన్నమాట. అందుకని మీరు ఏం చేస్తారనంటే సిలబస్ కాపీ రిలీజ్ అయ్యేదాకా ఫార్మకాలజీకి మాత్రం మీరు చాయిస్ ఇవ్వకండి, రైట్? అండర్స్టూడ్? You have to make sure that if you are segregating your time into 5 hours లో 2.5 hours, కొంతమంది ఫార్మకాలజీ చాలా ఈజీగా చదువుతారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఒక 1 hour will be sufficient. But few members like pharmacology, it is like a difficult task for them. So kindly I request you to spare at least 1.5 hours for this subject. Entire anatomy, physiology, followed by pharmacology, followed by medicinal chemistry, right? So no choice, this subject is useful and this subject will be there in all the examinations, right? Next, coming to pharmaceutics, this is purely, actually this is also a major subject and I will categorize it in 25% out of this 25 to 30% weightage will be given. But the beauty of this subject is even though this is a major subject, it is like choice. For example, every time I used to tell in entire B pharmacy, how many pharmaceutic subjects, అంటే ఎన్ని pharmaceutic subjects చదువుతారండి? Nearly you will be studying somewhere around 7 pharmaceutic subjects. But here only 7 to 8 topics చదివితే సరిపోతుంది, 7 to 8 topics, right? Now when you're dividing this into state and central, for all the state and central examinations, the pharmaceutic subjects are same. Mostly main are prescription posology is same and dosage form is very important, dosage forms. But here in dosage forms they are mentioning the specific dosage forms. Our dosage forms చదివితే సరిపోతుంది. And this packaging of pharmaceuticals is not that much important in drug inspector point of view, but this is important in government pharmacist point of view. Pharmacopoeia is important for DI as well as DI as well as government pharmacist. Extraction is important for both. Incompatibility is important for both. And coming to this overview of all these subjects, these subjects are not given in drug inspector. State drug inspector ki be useful kadandi. I'm okay, I'm little fast. Are you able to catch me? I'm a little fast. Correct? Right. So state drug inspector ki they are not asking unit operations, BPPK, novel drug delivery system, physical pharmacy. For state drug inspector they are not asking. But unit operations recently they have asked in
Govt.Pharmacist, right? Govt.Pharmacist, they have asked unit operations. And coming to this 3, as I said, like I clubbed everything. 4 syllabus copy దగ్గర పెట్టుకుని చేసిన syllabus copy కాబట్టి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి దీంట్లోని. సో బీపీపీకి నోవెల్ డ్రగ్ డెలివరీ సిస్టమ్ ఫిజికల్ ఫార్మసీ ఎక్కడ అడుగుతున్నారంటే ఇన్ ఆర్ఆర్బి ఎగ్జామినేషన్స్. ఇన్ సెంట్రల్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దిస్. ఇన్ సెంట్రల్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ మీరు పేపర్ చూసినట్టయితే సెంట్రల్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ లో బీపీపీకేకి ఒక సెపరేట్ గా ఒక టాపిక్ ఉంటదండి, ఒక సెపరేట్ ఒక కాలం ఉంటది బీపీపీకేకి. అండ్ నోవెల్ డ్రగ్ డెలివరీ సిస్టమ్ అండ్ ఫిజికల్ ఫార్మసీ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆర్ఆర్బి సిలబస్ కాపీలో నోవెల్ డ్రగ్ డెలివరీ సిస్టమ్ అండ్ ఫిజికల్ ఫార్మసీ ఉన్నాయి. రైట్, వాట్ క్లారిటీ అబౌట్ దిస్ pharmaceutical subject? Now, coming to this microbiology. The microbiology is also a very important subject. Actually, this is like people will categorize into minor and major, but how I will categorize into minor and major ante based upon the length of the subject and depth of the subject. Actually, microbiology is an important subject, but the topics, as the topics are less, this is considered as a minor subject, And coming to the sterilization, this microbiology is important for both drug inspector as well as government pharmacist. Okay, both state as well as central. Right? But these topics, sterilization is important for drug inspector. Microbes and staining is also important for drug inspector. Surgical dressings, they are not asking in like ఎక్కువగా surgical dressings అనేది మనకి drug inspector లో stress చేస్తున్నారండి, pharmacist లో కొంచెం తక్కువ. Blood and related products is purely a drug inspector topic. Blood and related products is purely, మీరు చూసినట్టయితే లాస్ట్ టైం గవర్నమెంట్ ఫార్మసిస్ట్ పేపర్ లో సిలబస్ కాపీ బ్లడ్ ప్రొడక్ట్స్ టాపిక్ లేదు, రైట్? సో బ్లడ్ ప్రొడక్ట్స్ is purely a drug inspector topic. Okay, and vaccine sera and toxicides are like useful for both state and central. Central drug inspector lo kuda ee topic important. Not only state drug inspector, this topic is useful for central drug inspector also. Okay, so this is all about microbiology, and it carries nearly some 5 to 10% weightage. 5 to 10% weightage. Okay, now coming to health education. Health education is not a drug inspector subject. Health education is not. Those who have written 2023 DI paper, in that syllabus copy meeku emana gurtunda andi? Health education unnattu. Health education, few people were there, those who have written May 19th exam 2023. Have you remembered? Yeah, only diseases, only communicable diseases is there, right? But specific health education ani they'll not specify or they'll not mention a subject called health education. Yes, only 2 topics were there, first aid and communicable diseases, only these 2. But health education and a topic, only health education and a topic subject only, it's a subject of pharmacist. Subject of pharmacist, right? They will only deal with this. Drug inspectors won't deal with. మీరు ప్యూర్ గా ఏమని పెట్టుకోవచ్చు అంటే, చాలా మంది నన్ను అంటే ఈ సిలబస్ కాపీ రిలీజ్ చేసినప్పటి నుంచి అంటే ఏ ఎగ్జామ్ కి ఏం చదవాలి, ఏ ఎగ్జామ్ కి ఏం చదవాలి అలా అని దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ. సింపుల్ గా ఎలా ఫాలో అవ్వండి అంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ స్టేట్ ఫార్మసిస్ట్, వాట్ ఆర్ pharmacist వర్క్, విత్ వాట్ ఆర్ pharmacist వర్క్, అదే సిలబస్ పేపర్ ఉంటది. Pharmacists work with some diseases, concepts, nutrition, demography. Well, బయటకి వెళ్ళాలి, rural areas look వెళ్ళి they teach about this demography. But drug inspector don't do this, right? So demography గురించి మనకి drug inspector, in a drug inspector syllabus copy we will not be having this demography, right? Okay, so these 3 are purely government pharmacist topics, right? And first aid and communicable diseases are common for both pharmacists as well as drug inspector. And no, none of these topics are having in central drug inspector, central DI. None of these topics. Unte communicable diseases undachandi, and first aid also not there. Okay, in this anybody wrote central DI last in 2023 central DI they have written central DI?
I hope our students are there, right? Shana, is any topic is there from Central Drug Inspector? Only if you are having, no, nothing will be there, right? Got clarity about health education? These three are purely pharmacist topics. Sorry, all are pharmacist topics. And these three will not be there in drug inspector. Okay. These two are drug inspector topics also. Now coming to pharmacy, hospital pharmacy. Hospital pharmacy recently in the previous year examinations, they haven't included this hospital pharmacy topics in drug inspector. Drug inspector lo include చేసేవారు కాదు. బట్ లాస్ట్ సిలబస్ కాపీ నుంచి మనకి హాస్పిటల్ ఫార్మసీ కొన్ని టాపిక్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారండి. సో యూ కెన్ దోస్ హు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఐదర్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫార్మసిస్ట్, యూ ప్లీజ్ ప్రిపేర్ హాస్పిటల్ ఫార్మసీ. అందుకనే ఇది ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ లైక్ ఫినిష్ దిస్ ఫర్ యాంకర్ బ్యాచ్, ఆల్రెడీ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఇస్ ఫినిష్డ్. బికాన్ బ్యాచ్ కి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యే బ్యాచ్ కి కూడా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తామండి, బట్ నాట్ నౌ. In the later coming months లో మళ్ళీ చెప్పిస్తామంట. సో అందుకని దిస్ వాజ్ ఎందుకు వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు అంటే లైక్ ప్రిపేర్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకోండి అంటే, ఫ్రమ్ దిస్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే చిన్న చిన్న సబ్జెక్ట్స్ నుంచి యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ 1 or 2 questions, రైట్? 1 or 2 questions. సో మీరు చదివి పక్కన పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, రైట్? వాట్ ఇస్ ద థింగ్ ఇస్ లైక్ మీకు ఒక అంటే ఒక 2 మార్క్స్ మీ పాకెట్ లో ఉన్నట్టు మాట, రైట్? ఒక 2 మార్క్స్ మీ పాకెట్ లో ఉన్నట్టు కాబట్టి ఇట్ విల్ బి లైక్ సేఫ్ సైడ్ గా ఉంటది. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ద పర్సెంటేజ్, ద వెయిటేజ్ ఇస్ లైక్ 5 to 10%. ఇప్పుడు ఈ మధ్యన కొంచెం ఎందుకంటే దిస్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, దిస్ జిఎంపి జిసిపి దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ విచ్ అంటే నార్మల్ గా ఇంపార్టెంట్, బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ సెంట్రల్ ఎగ్జామ్, సెంట్రల్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామినేషన్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ సెంట్రల్ డిఐ ఎగ్జామినేషన్స్, రైట్? నేను ఇవన్నీ చూపించిన తర్వాత ఒకసారి ఇండివిజువల్ గా మీకు సిలబస్ కాపీస్ చూపిస్తానండి, సో దట్ నేను అన్ని ఇంక్లూడ్ చేశానా, ఏమేమి పెట్టుకొని చేశాను అనేది మీకు ఒకసారి తెలుస్తుంది. Now coming to pharmacognosy, pharmacognosy purely I kept from last government pharmacist examination. Why? Because ఎప్పుడు కూడా pharmacognosy how they will give us like 1 or 2 lines ఇస్తారన్నమాట, బట్ ఓన్లీ in the Telangana drug inspect, Telangana government pharmacist examination లో మాత్రమే they have given ఎంత వైడ్ గా pharmacognosy ఇంత డిస్క్రైబ్ చేసి ఇవ్వడం అనేది ఇదేమాట గవర్నమెంట్ ఫార్మసిస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ లో. సో ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్డ్ వెరీ వెల్, మొన్న ప్రిపేర్ అయితే మాత్రం pharmacognosy అలానే ప్రిపేర్ అవ్వండి. నేను ఇప్పుడు కూడా సేమ్ మాడ్యూల్ చెప్పిస్తాను నేను, రైట్? Pharmacognosy is one of the important, after pharmacology, after pharmaceutics, pharmacognosy plays an important role. So 10 to 15. And one more thing I request you, నేను ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అన్నా కూడా ఎగ్జామ్ లో చూస్తుంటే ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ చేంజింగ్, ద సినారియోస్ హ్యావ్ బీన్ చేంజింగ్. మీరు 23 ఎగ్జామినేషన్ రాసినట్టయితే ఫార్మసిస్ట్ లో దే కాన్సన్ట్రేటెడ్ మచ్ ఆన్ జూరిస్ప్రుడెన్స్, రైట్? అండ్ మొన్న చూసుకున్నట్టయితే చాలా మంది చదివితే ఇట్స్ లైక్ అసలు అది ఆ డివిజన్ ఎలా చేశారా అన్నది కూడా మొన్న ఎంహెచ్ఆర్బి వాళ్ళు ఎలా చేశారు అన్నది కూడా మనకి తెలియలేదు. సో నేను ఏ రకంగా ఇంపార్టెంట్, ఐఎమ్ నాట్ కీపింగ్ దోస్ పేపర్ ఇన్ టు మై మైండ్ అండ్ టెలింగ్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్. నేను జనరల్ గా ఇంపార్టెంట్ గా చదివితే మీకు ఎప్పటికన్నా ఆ ఇంపార్టెన్స్ అనేది క్యారీ అవుతుంది అనమాట. అంటే మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఎనీ ఎగ్జామినేషన్స్ this will be useful అన్నమాట, రైట్? Pharmacognosy is an important subject both for state, central, DI as well as pharmacist. And no choice అంటే I kept all the topics అంటే like just few we have left అంటే ఇంకా అవసరం లేదు. These are like okay, ఇంతవరకు చదివితే సరిపోతుంది అనమాట. These are like okay, right? Coming to biochemistry. So biochemistry, this is antigen antibody reactions. This is not given an pharmacist syllabus copy. This is purely drug inspector topic. Antigen antibody reactions is purely drug inspector topic. Okay. Development of antibiotics is also drug inspector topic. And these are like both drug inspector as well as pharmacist topics. Got it?
right? And this also carries 5 to 10 marks. Sorry, 5 to 10%. 5 to 10%. And now coming to jurisprudence. Yeah, I have already shared in the in this mana group lo already undandi. Like, okay, once again I'll share this, right? Jurisprudence. Coming to jurisprudence. So this is like I kept entire jurisprudence. What they have given every act, not only for example, drug inspector lo chusukunnatayite, in drug inspector they'll ask only 2 acts: drug and cosmetics act and pharmacy act. Ante రెండు acts అడుగుతారు. But మన pharmacy exam లో చూసుకున్నట్టయితే they concentrate on narcotic acts అడిగారు, latest drug price control act, poisons act, medical termination act అన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు వాళ్ళు. సో అందుకని we'll study everything here. Okay. And as this is a small subject, but sometimes they are just into ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్తున్నారు అనమాట, ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇస్తున్నారు దీనికి. అందుకనే బాగా చదవండి దీన్ని కూడా. అంటే 5 to 10% అని కాదు. వై బికాజ్ మనం అనుకునేది ఏంటంటే డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ వర్క్స్ విత్ దిస్, ఫార్మసిస్ట్ వర్క్స్ విత్ దిస్. అందుకనే దిస్ దే ఆర్ గివింగ్ అ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లైక్ వెయిటేజ్ ఫర్ దిస్, రైట్? jurisprudence బాగా చదవండి. It is like 5 to 10% of weightage. Okay. Now, coming to this topics, GMP, GLP, GCP, these are purely central drug inspector topics. No state DI, no state pharmacist, nothing. These are purely from central DI topics. Okay. ఎవరైతే సెంట్రల్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఇవి మాత్రం బాగా చదవండి. ఆర్ఆర్బిలో ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత ఆల్ సెంట్రల్ రిలేటెడ్ లో ఈ టాపిక్స్ ఉంటాయి, జిఎంపి, జిఎల్పి, జిసిపి, రైట్? అండ్ నౌ కమింగ్ టు దిస్, in RRB notification, what's the beauty of RRB notification is they'll just specify topics. Somebody they are asking, రోజుకి ఒకరు అడుగుతున్నారు, ప్లీజ్ పోస్ట్ ఆర్ఆర్బి సిలబస్ కాపీ. ఆర్ఆర్బి సిలబస్ కాపీ ఏముండదు, ఆర్ఆర్బిలో సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. జస్ట్ లైక్ దే కెప్ట్ 49 సబ్జెక్ట్స్ అనుకుంటాను. ఓకే. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని తీసేస్తే దీస్ ఆర్ లైక్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్. ఆల్రెడీ నేను ఇవి కూడా చెప్పిస్తాను. ఓన్లీ దిస్ ఫెసిలిటీ ఇస్ ఫర్ ఓన్లీ యాంకర్ అండ్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యే బ్యాచ్ కి, ఆల్రెడీ జరుగుతున్న యాంకర్ బ్యాచ్ కి మాత్రమే ఉంటాయి. నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత అయితే మాత్రం ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఉండవండి. ఆల్రెడీ ఇన్ దిస్ వీ కవర్డ్ అనాలిసిస్, ఫార్మస్యూటికల్ అనాలిసిస్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ కవర్డ్. అండ్ వీ హ్యావ్ లైక్ డూయింగ్ వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్, ఒకదాని తర్వాత ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ కాస్మెటిక్ సైన్స్, అండ్ మళ్ళీ మేము కవర్ చేస్తాం ఈ టాపిక్స్ అన్ని. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అని అంటే ఇంత వెయిటేజ్ ఉండదు, వీటికి ఇచ్చిన వెయిటేజ్ ఉండదు, కానీ జస్ట్ అన్ ఓవర్ వ్యూ. బట్ అనాలిసిస్ బాగానే ఒక 18 hours దాకా అయ్యింది కాబట్టి సేమ్ అలానే రిపీట్ చేస్తాము. బట్ మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఏంటంటే జస్ట్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్, జస్ట్ ఒక 2 to 3 classes లో ఓవర్ వ్యూ, బికాస్ ఆల్ దీస్ ఆర్ లైక్ ఓవర్ వ్యూ సబ్జెక్ట్స్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ సిలబస్ కాపీ, అండ్ దీస్ ఆర్ నోవే రిలేటెడ్ టు డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్, స్టేట్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ స్టేట్ ఫార్మసిస్ట్. అంటే ఐదర్ ఇట్ మే బి ఆంధ్ర ఆర్ తెలంగాణ. These subjects, except analysis kuda they are not asking in state drug inspector and state pharmacist. Organic chemistry they are not asking, computer applications they are not asking. Only they'll ask in central drug inspector, central related exams ki maatrame adugutunnaru. Right? This is all about syllabus copy. Any doubts in this, you can ask me. For central drug inspector, if you see the recent notifications or maybe last notifications, the importance for general studies is very less, max of 25 marks like that. So daniki nenu already materials పంపించాను మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో. You take that materials print out and make sure that you touch the syllabus. That's it. అందులో మనకు అన్ని కూడా ఇవి ఉంటాయి, న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ, జనరల్ అవేర్నెస్, ఇలాంటివి ఉంటాయి కాబట్టి some part of English, part of, so much preparation is not required in that. So every pharmacy guy, they concentrate more on the pharmacy subject. So make sure that you are strong in the pharmacy. And on the general studies, don't stress much on the general studies. And coming to this Govt.Analyst of Telangana, will not have general studies at all if they are MHSRB is conducting the exam. And for drug inspector statewide,
So if they give from the PSC board, TGPSC గానీ APPSC గానీ వాళ్ళు కనుక నోటిఫికేషన్ ఇస్తే డెఫినెట్లీ ద ఇంపార్టెన్స్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ద జనరల్ స్టడీస్. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలనేది బేస్డ్ ఆన్ ద కరెంట్ అఫైర్స్, updated topics, you can prepare, you can focus at that time. But my point is that the new year started and almost 50 days were over. Today is 51 day, I think, 51, 52 days. So you will be having classes till June 30th, 31st. So that means another 154 days were left. So if you focus from today itself, in the next 150 days, whatever Jyoti madam has shown the syllabus, you will be thorough with that. So exam notification వచ్చిన తర్వాత purely it will be a revision for you and more of mock exam practice. So ఇప్పుడు as of now anchor batch లో beacon batch లో I don't know how many exams Jyoti madam promised here, but after once the batch completes, we will be back to back exams will be there. We will be planning that. So the same strategy we are doing, but doing it for GPAT. So we have completed all the classes till we'll be completing by this Feb 28th. From March onwards, we want to conduct every alternate day some exam. So as and when, if you practice more exams, then you will be more confident. So we want to do that practice. So my point is that for the next 154 days, please make sure you are covering all the syllabus, you are attending all the classes, and you are attempting the exams on every Sunday. You do this practice. Don't wait for the outside atmosphere to influence you. Okay, somebody in the election campaign, they say that we'll be giving notification, then you will get active and prepare for it. Or somebody has conducted drug control department meeting and they said that we need another 80 drug inspectors, you will get activated. So don't do all these things. You manifest that, you say that word, definitely that will manifest as and when you are ready, right? When you observe these 18 drug inspectors who got recently selected for Telangana drug control, everyone is working in some department. Someone is ESPharma Pharmacist, someone is in the CGHS pharmacist, someone is working in the RBI. So they got into this 18 drug inspectors list, 17 drug inspectors. One has not joined. So వీళ్ళందరూ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ గా ఉన్నారు. ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ వస్తుందా, ఎప్పుడు నేను ఎగ్జామ్ రాస్తానా, ఎప్పుడు సెలెక్ట్ అవుతానా. సో ఈ ప్రిపరేషన్ మీకు ఉంటే తప్ప యూ విల్ నాట్ గెట్ గవర్నమెంట్ జాబ్. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, ఇన్ ఫ్యూచర్ every private job will definitely be very difficult. People will be interested to join in the government jobs. We all know what's happening in the pharmacy world, right? So a lot of layoffs are happening. People are not happy with the salaries and no hikes in the salaries. So all these things are there. So ఇప్పుడు మీరు కొంచెం prepared గా ఉంటే you will be way ahead of the competition. That is the only point. మొన్న డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ జాబ్ లో వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా they already prepared and they are on the track. They have sown some seeds, right? Maybe in the next year gaani or next year notification avachchu, I should be ready for it. So ఇప్పుడు మీకు బయట ప్రపంచంలో you may not see anything, any growth or any symptoms of notification or any symptoms of vacancies, all those things. But when you are preparing every day and doing some meditation or affirmations or maybe prayers, whatever you feel like, that opportunity will come in your way. This is what I believe, and it has happened for me and from last 4-5 years. Like once I realized the importance of these manifestations and going inside of you, thinking about you, what you should plan for other things. So ivanni nenu chesanu kabatti things has manifested for me. So the same thing, be calm, be happy. Just you put aside of your 2-3 hours time for per day preparation and just follow the syllabus sheet and make sure by end of this June you are completely done with your syllabus, right? And definitely ఎవరైతే మేబీ మార్చ్, నాట్ మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్ ఆ టైంలో జస్ట్ లేదా నోటిఫికేషన్ వచ్చే 1 month ముందు 2 months ముందు జాయిన్ అవుతారో, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ దెమ్ టు గెట్ ద జాబ్. అది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఉమాశంకర్ సేయింగ్ ఇట్. Practically if you observe the things also, they are not ready mentally. And recently pharmacist notification also, when we have given classes for the people, everyone listened it like a Sanskrit subject. సో నిజంగా మేము ఈ ఫార్మసీలో మేము చదివామా, ఇదే ఫ్యాకల్టీ మాకు బీఫార్మసీలో ఉంటే మేబీ అవర్ లైఫ్ విల్ నాట్ బి అట్ దిస్ ప్లేస్, అప్పుడే నన్ను బాగా చదువుకుని ఉంటే బాగుంది. దీస్ కైండ్ ఆఫ్ రిగ్రెట్స్. సో ఇవన్నీ మీకు రాకూడదని we started this batch of anchor and I'm happy for that. But people who joined in anchor batch, they are not attending classes. That is one of my pain point. Those people are taking it granted.
So I don't know the reason, but make sure that from today onwards you are attending the classes. So many people outside, they don't have this privilege of attending classes. It can be because of their financial situation. It can be because of their family situations, health related issues. So whatever may be the thing, they don't have this privilege of attending classes right now. So అది మీరు ప్రివిలేజ్ గా ఒక బ్లెస్సింగ్ లా తీసుకొని యూ ఫీల్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ ఇట్, యూ షో ద గ్రాటిట్యూడ్ ఫర్ ఇట్ అండ్ మేక్ షూర్ దట్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ప్లేస్, రైట్? When your thoughts are good, when your intentions are good, definitely the invisible superpower will help you out to reach your goals. Then, so if you want to join for the weekend batch, please do join immediately. You can talk to Jyoti madam or Shadisha, so you can message them. So make sure that there is no interruption till June or July 31st. Attend everyday classes. And for my old students, anchor batch, I'm cautioning you, don't take these classes granted. We are very grateful for Upendra sir giving his pharmacology classes, and I can commit sir classes for other batches. So that is another great added advantage for you. Then thank you all. So take your decision wisely, and maybe if time permits, I'll be coming on Saturday. We'll discuss. Thank you. Yeah, yes. And again, so many people are asking notification. Yeah, notifications ఏం లేవండి ఇప్పుడు. Already state drug inspector for pharmacists తెలంగాణ and state pharmacist for తెలంగాణ రీసెంట్ గా అంటే లాస్ట్ నవంబర్ లో అయ్యింది. మనం కోచింగ్ ఇచ్చేది నోటిఫికేషన్స్ కోసం కాదు, మీరు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి, మీ వేలో నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? అండ్ నితీష్, ఐ థింక్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ జాయింట్ స్టూడెంట్, రైట్? మీరు మన జాయింట్ స్టూడెంట్ కదా. మీరు సింపుల్ గా ఏంటంటే ఒక్క రోజు కూడా మిస్ అవ్వకుండా, ద ఓన్లీ వే ఇస్ ఒక్క రోజు కూడా మిస్ అవ్వకుండా యూ అటెండ్ ఆల్ ద క్లాసెస్, జస్ట్ దట్ ఈస్ ఇనఫ్. యూ అటెండ్ ఆల్ ద క్లాసెస్ అండ్ యూ రైట్ ద రన్నింగ్ నోట్స్, దట్ ఈస్ ఇనఫ్, రైట్? అండ్ ఎందుకంటే అక్కడ మళ్ళీ సెపరేట్ గా ఏమేం బుక్స్ అంటే ఈజీ అంటే మొత్తం మాక్సిమం మనమే నోట్స్ ఇస్తున్నాము, అది కాకుండా ఇంకా ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలనేది మనం. యు ఆర్ ఆర్ జాయింట్ స్టూడెంట్స్, రైట్ నితేష్? So once again, I'm telling this coaching is not for some specific notification. ఇప్పుడే కాదు, మనం ఎప్పుడు 2015 నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా నోటిఫికేషన్ వచ్చింది జాయిన్ అవ్వండి అని ఎవరికి చెప్పలేదండి. మనం కోచింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాము, చదువుతూ ఉంటారు స్టూడెంట్స్, వాళ్ళ వేలో నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఒకటి రెండు కాదు, లైక్ అలా వస్తూనే ఉంటాయి. నేనేం రిక్వెస్ట్ చేస్తానంటే, మీరు కోచింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి మీ వేలో ఏ నోటిఫికేషన్స్ వచ్చినా ఐ రిక్వెస్ట్ యూ పీపుల్ టు అటెంప్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏం నోటిఫికేషన్ ఉందండి రెడీగా? మన దగ్గర ఉన్న ఓన్లీ ఒక నోటిఫికేషన్, తమిళనాడు డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్, తమిళనాడు ఫార్మసిస్ట్ నోటిఫికేషన్. ఆల్రెడీ తమిళనాడు డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ అయిపోయింది, ఏదో ఒక స్టేట్ నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటది. సో వాళ్ళు ఎలాగ మన నోటిఫికేషన్ రాశారు, చాలా మంది తమిళియన్స్ దే హ్యావ్ రిటర్న్ అవర్ గవర్నమెంట్ ఫార్మసిస్ట్ నోటిఫికేషన్ ఎగ్జామ్. They know they are not eligible, right? Even though they have written that non local reservation ఉంటుంది కదా, and further they have written. So what I'm requesting, only for the sake of question paper, only for the sake of paper pattern, for the sake of this like LD కూర్చుని అటెంప్ట్ చేయడానికి. ఎందుకంటే the benefit is like some GPAT నైపర్ లాగా మీకు థౌజండ్స్ ఉండదు కాబట్టి, చాలా అప్లికేషన్ ఫీజ్ కూడా తక్కువ ఉంటది కాబట్టి, ఇఫ్ యు ఆర్ కోచింగ్ స్టార్ట్ చేశారు అని అంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా మీ వేలో వచ్చిన ఏ నోటిఫికేషన్ అన్నా, ప్రొవైడెడ్ మీకు ఆ ఏజ్ ఎలిజిబిలిటీ మీట్ అయితే చాలు, అంతే. యూ ప్లీజ్ గివ్ అన్ అటెంప్ట్. విల్ యూ డూ దట్? రైట్? నౌ ఐ విల్ షో యూ, వన్స్ ఐ విల్ షో యూ దిస్ నోటిఫికేషన్స్, ప్లీజ్ ఒకసారి చూడండి ఇది. సో దిస్ ఇస్ స్టిల్ నౌ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్, రైట్? ఇది నేను ఇప్పటి వరకు చెప్పింది. అండ్ సో దిస్ ఈస్ లైక్ సెంట్రల్, ఎవరైతే సెంట్రల్ రాసి ఉంటారో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. సో సి ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ దిస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ లైక్ ఫార్మస్యూటిక్స్, ఇంతే ఉంటదండి సెంట్రల్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ నోటిఫికేషన్. సెంట్రల్ రాసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇది. ఓకే, 31/5/2023 దిస్ వాజ్ లైక్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఆన్ 19th August 2023 జరిగింది ఎగ్జామ్. ఇది మన స్టూడెంట్స్ కూడా రాశారు. బేసిక్ నాలెడ్జ్, దిస్ ఇస్ లైక్ ఫార్మసీ అనాలిసిస్ ఉంటుంది. ఫార్మసీ ఇలా అంటే జస్ట్ లైక్ ఒక వన్ వర్డ్ ఆన్సర్ వన్ వర్డ్ లాగా ఇస్తారు అంతే అన్నమాట. బ్లడ్ అండ్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్.
vaccine series, GMP, GLP, GCP. దిస్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషనల్ స్కిల్స్ అనేది నేను పెట్టలేదు, ఎందుకనంటే అది ప్యూర్ గా సెంట్రల్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ కి మాత్రమే ఇది ఎలిజిబుల్ మాట. సో దిస్ టాపిక్స్ 2-3 టాపిక్స్ మాత్రం మనం నోటిఫికేషన్ ఆ స్పెసిఫిక్ నోటిఫికేషన్ లో చెప్పిస్తానని చెప్పి పెట్టలేదు అనమాట. దిస్ ఇస్ లైక్ జూరిస్ప్రుడెన్స్, దిస్ ఇస్ బీపీపీకే అండ్ దిస్ ఇస్ బేసిక్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్. అందరూ ఆల్రెడీ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది పెట్టలేదు, అంతే అంతే అండి సిలబస్, రైట్. దిస్ ఇస్ వాట్ అబౌట్. So this is RRB. RRBC only entire like మొత్తం అన్ని సబ్జెక్ట్స్ పెట్టాము, ఓన్లీ ఇవి ఉంటుంది అంతే, సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ లైక్ స్టేట్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్, స్టేట్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్. సో ఐ హావ్ కెప్ట్ దిస్, వి కెప్ట్ దిస్. ఓన్లీ ఫార్మకాగ్నసీ అంటే ఒక్క లైన్ ఇచ్చేవారు అంతే, ఓన్లీ ఫార్మకాగ్నసీ, దిస్ అండ్ అడల్ట్రేషన్, ఓన్లీ ఫార్మకాగ్నసీ అంటే మనకి ఎలాబరేటెడ్ గా ఫార్మకాగ్నసీ ఇచ్చింది మొన్న ఫార్మసిస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ లో మాత్రమే, అందుకనే ఇప్పుడు ఐఎమ్ లైక్ గోయింగ్ విత్ దట్. Okay, this is like prescription, posology, communicable diseases, first aid. This is like which examination? The one you have written in 2023, pharmacist examination. This is like microbiology ante inte. Okay, so sterilization and hospital pharmacy ante inte. And ఇది ఒకటి పెట్టలేదు, ఇది ఓన్లీ ద న్యూలీ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ టాపిక్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ నోటిఫికేషన్. ఈ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఈ టాపిక్ పెట్టారు. ఇలా ఏదైనా 1-2 టాపిక్స్ రిలీజ్ అయింది అనుకోండి, జస్ట్ అప్పుడు చెప్పించచ్చు. నేను అలా చిన్న చిన్న టాపిక్స్ మాత్రమే, ఒక 2-3 టాపిక్స్ మాత్రమే. ఆప్థాల్మిక్ అంటే ఇట్ కమ్స్ అండర్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్, blood and blood related products, surgical dressings, incompatibilities, see anatomy and physiology. This is the entire about pharmacology. Okay, historical development of antibiotics, carbohydrate metabolism, and this also again chemistry, and these are like subjects of jurisprudence. Jurisprudence no inte ive. These are like GMP and GCP and medical devices. This also I kept. Okay, so this is all about syllabus discussion. Any doubts? And if you want to reach us, you please reach us on 9032066899 and take a decision at the earliest. ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ ఒక 6 months of preparation అనేది మీకు కంపల్సరీగా షూర్గా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే షూర్గా మీకు టైం సరిపోతుంది. ఓకే, విల్ స్టార్ట్ విత్ టాపిక్. I'll share my screen. Yeah. Can you able to see my screen? Today we'll start with a new topic, capsules. Please keep the heading capsules. Any doubts in the notification? ఇంకా ఏదైనా కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి కానీ మన వాళ్ళకి కానీ డౌట్స్ ఉంటే ఈ నోటిఫికేషన్ లో, ఈ సిలబస్ లో ఎలాగా ఏంటి అన్నది జస్ట్ యూ కెన్ డ్రాప్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఆఫ్టర్ క్లాస్ ఐ డిస్కస్. అండ్ లేదు అని అంటే నాకు డైరెక్ట్ గా కూడా మెసేజ్ చేయొచ్చు, రైట్. సో కమింగ్ టు క్యాప్సూల్స్, క్యాప్సూల్స్ ఆర్ ద సాలిడ్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్. So the very two important dosage forms in very important 2 dosage forms in solids are క్యాప్సూల్స్ అండ్ టాబ్లెట్స్. ఈ రెండే అండి. ఇంకా సాలిడ్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్, పిల్స్, క్యాచెట్స్, ఎవ్రీథింగ్ చాలా ఉన్నాయి. బట్ క్యాప్సూల్స్ అండ్ టాబ్లెట్స్ ప్లేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ మార్క్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఇవి రెండు మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్, అందుకనే వీటిని కొంచెం బాగా స్ట్రెస్ చేసి, అంటే ప్రతి డోసేజ్ ఫామ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓవరాల్ గా మనకి ఒక 42 to 50 డోసేజ్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. But not all the dosage forms are important. In each and every dosage form, few things are important and a few dosage forms are important. Like tablets and capsules. So coming to capsules, the word capsule is derived from what? The word capsule is derived from a Latin word capsula. Please be ready, like take your books and take down the notes. సో నేను చెప్తున్నప్పుడు రన్నింగ్ నోట్స్ ఇందాక నితీష్ అడిగినట్టుగా నేను మాక్సిమం నోట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నా అండి. మాక్సిమం నోట్స్ నేనే చెప్పేస్తున్నా. నేను చెప్పే నోట్స్ మొత్తం రాసుకోండి. సుటిక్స్ కి అయితే మాత్రం అంటే నేను డీల్ చేసే సబ్జెక్ట్స్ అది సరిపోతుంది. అండ్ రిమైనింగ్ హాస్పిటల్ ఫార్మసీ మేడం శిరీష మేడం చెప్పే సబ్జెక్ట్స్ కి తను ఆల్రెడీ నోట్స్ ఇస్తున్నారు అడిషనల్ గా, అది సరిపోతుంది. ఓన్లీ ఫార్మకాలజీకి నేను ఎందుకు చెప్పలేనంటే ఇట్స్ లైక్ అన్ ఓషన్. సార్ టాపిక్ తో పాటు, సార్ చెప్పిన నోట్స్ తో పాటు, సార్ రన్నింగ్ నోట్స్ తో పాటు యూ హ్యావ్ టు రిఫర్ త్రిపాఠి ఆల్సో. అంటే త్రిపాఠి అని ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు మేము సతోష్ గారు అలా చదివే వాళ్ళము.
Those who can read rank and dale, you can. బట్ లేదు ఇప్పుడు ర్యాంక్ అండ్ డేల్ చదివే అంత నేను ఇప్పుడు అంత టైం పెట్టలేను అన్న వాళ్ళు, ఉపేందర్ సార్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఎలాగో చదువుతారు కాబట్టి ఒకసారి ఉపేందర్ సార్ నోట్స్ పక్కన మీరు ర్యాంక్ అండ్ డేల్ త్రిపాఠి పెట్టుకోండి. కేడి త్రిపాఠి న్యూయర్ వర్షన్ వచ్చింది, గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటదండి. అది ఏ ఎడిషన్ నేను ఒకసారి గ్రూప్ లో పెడతాను. మీరు కానీ నిజంగా అఫోర్డబుల్ ఉంటే ఆ ఒక్క బుక్ తీసుకోండి. 1400 ఏమో ఉంది అనుకుంటాను అది. సో లేదు పర్లేదండి, ఎందుకంటే సాఫ్ట్ కాపీ రాలేదు. సాఫ్ట్ కాపీ అడుగుతారు కదా, సాఫ్ట్ కాపీ ఇంకా కొత్తది అనమాట. మేబీ 10th ఎడిషన్ ఐ థింక్, రైట్? ఓకే, అదొకటి అండ్ అది పెట్టుకోండి. దట్ విల్ బి సఫిషియంట్. రిమైనింగ్ అన్ని టాపిక్స్ కి కూడా మన క్లాసెస్ అది యాక్చువల్లీ సార్ క్లాస్ కి కూడా సరిపోతుంది, కానీ కాలేజీస్ లైక్ నోషర్ కదా, ఇంకా చదివితే ఇంకా చదవాలి అంటున్నాను దాని గురించి, రైట్? So capsules. Coming to capsules, it is derived. The word capsule is derived from the Latin word capsula. Capsula, right? Capsula meaning what? Capsula meaning small box. It is nothing but small box, meaning small box. Right. Actually, in pharmacy, the word capsule is used to describe and small box and an edible package. An edible, ఒక తినే వస్తువు, an edible package లాగా అన్నమాట. It's just like a small box లాగా ఉంటుంది, right? A small box, right? It may be like this, right? Anything, it may be like this, it may be like this, in different shapes, it may be in different shapes, right? It's like an edible package kind of thing. It is a kind of an edible package, which is made up of what? Which is made up of gelatin. Which is made up of gelatin. Means the capsule shell is made up of gelatin. The entire capsule is not made up of gelatin, right? Capsule shell is made up of gelatin, in which it is filled with what? Medicines. That may be that medication. That medication is in the form of either powder or either granules, either pellets, etc. Right? Mainly used for taking orally. Mainly used for taking orally. Okay. So please remember, ఇక్కడ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే gelatin అంటే only this capsule shell is made up of gelatin. The head and the body is made up of gelatin. Ante. The inner may be, the లోపల ఏంటంటే either it may be filled with the powder. అంటే some capsules are filled with powders, some capsules are filled with granules. Can I get like one example in which the capsule is filled with pellets? చెప్తారా ఏదన్నా pellets తో fill అయ్యే capsule? Pellets. Ready? Okay. అంటే చాలా renowned Coldac, you know Coldac? Hard gelatin capsules. Hard gelatin capsules లో pellets తో fill అవుతుంది. అంటే mostly they are filled with powder. కొంతమంది పౌడర్ చూస్తారు, కొంతమంది గ్రాన్యూల్స్ చూస్తారు, కొంతమంది పెల్లెట్స్. మనకి క్లియర్ గా బయట కనిపిస్తుంది కదా పెల్లెట్స్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ హార్డ్ gelatin capsule. On the other hand, soft gelatin capsules also. Soft gelatin capsules surely it will be filled with some liquid or semi-solid. Okay. So the capsules are usually intended to administer how? Usually they are intended to administer orally. Okay, we'll take the capsule, we'll swallow them wholly. Okay, but sometimes, usually orally, ఎక్కువగా 90% మనం క్యాప్సూల్స్ ఓరల్ గానే తీసుకుంటాము. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఆర్ ఒకేషనల్లీ వి మే అడ్మినిస్టర్ త్రూ రెక్టల్లీ, అంటే రెక్టల్ క్యాప్సూల్స్ ఉంటాయండి, ఆర్ వెజైనల్లీ. రెక్టల్ క్యాప్సూల్స్ ఆర్ వెజైనల్ క్యాప్సూల్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట, రైట్? సో క్యాప్సూల్స్ ఆర్ హౌ మెనీ టైప్స్? Capsules are of 2 types. What are they? Hard gelatin capsules and soft gelatin capsules. Hard gelatin capsules and soft gelatin capsules. Please read. Capsules are of 2 types. Hard gelatin capsules and soft gelatin capsules. So here the soft gelatin capsule contains only one. మొత్తం soft gelatin capsule అంతా కూడా ఒకటే ఉంటుంది అన్నమాట. సో మీరు చూసినట్టయితే వైటమిన్ ఈ టాబ్లెట్, వైటమిన్ ఈ టాబ్లెట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సాఫ్ట్ gelatin capsule. And this one which is used for mint కి యూస్ చేస్తారు కదా, సో దట్ ఈస్ లైక్ సాఫ్ట్ gelatin capsule. ఇది వన్ ఉంటుంది. But when coming to hard gelatin capsule, it contains 2 pieces. What are they? One is cap and another one is body. So
a cap and a body that fit one inside the other. Cap and body fit one inside the other, right? It contains two parts. Capsules contains two types, and hard gelatin capsule contains two parts. What is that? One is cap and another one is body. Right. Actually, hard gelatin capsules manki baita kuda doruktayi. They are produced empty gelatins doruktayi. We'll buy that empty gelatins and they are filled in separate operations. Ever kavalante vallu just they'll buy the hard gelatin capsules and based upon their until like our company edaithe produce chestundo aa company drug ento dan batti they'll fill the powder, they'll fill the liquid, or they'll fill semi solid, etc., etc. Right. So now we'll start with the capsule shell composition. Please keep the heading capsule shell composition. And here you have to remember one thing. For example, while we are studying tablets, we'll see or we'll concentrate much about what the entire capsule preparation, tablet preparation మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. అంటే ఏంటి? We'll concentrate more on diluents, lubricants, disintegrants, everything, right? So after that, the compression method and everything. Okay, but please make sure that in capsules, we mainly concentrate on what? Only capsule shell mide. Endukante why I'm telling the inside what is adding is not that much important. Endukante it's like already the prepared one. It may be either some API, some lubricant. This is not already. We'll study in depth in tablets. We know the purpose of lubricant. We know the purpose of diluent. We know. So ఇక్కడ మేజర్ గా క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ అడుగుతారంటే క్యాప్సూల్స్ షెల్ కంపోజిషన్ మీద అడుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లూబ్రికెంట్స్, డైల్యూయెంట్స్, గ్లైడెంట్స్ వాటి మీద అడగాలంటే టాబ్లెట్స్ నుంచి అడుగుతారు అనమాట. ఆర్ యూ గెటింగ్ మీ? సో ఇక్కడ ఇన్ క్యాప్సూల్స్ ప్లీజ్ డోంట్ కాన్సన్ట్రేట్ మచ్ ఆన్ దిస్ లూబ్రికెంట్స్, డైల్యూయెంట్స్, గ్లైడెంట్స్ అలా ఎక్సిపియెంట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకండి. ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారంటే యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ మచ్ ఆన్ how the capsule is preparing, how the shell is preparing, what is the shell composition and everything you have to concentrate. So please keep the heading capsule shell composition. Capsule shell composition. What is the main capsule shell composition? What it is of mainly composed of, mainly prepared of. It is a major material used in the preparation of capsule shell. What is the main material? What is the main? Yes. Can everybody type it in the chat box? Gelatin and type chesara andi. Can you people please type it in the chat box? Gelatin. Everybody. In the country, this is most commonly asked question. Major material used in the preparation of capsule shell. Main material used in the preparation of capsule shell. Gelatin. Nitish ante. Ila nenu raasanu kada. Ade meer raaskondi ante. Right. Gelatin. So gelatin is the main material, right? Actually, gelatin is a biological polymer. This is a polymer. Actually, gelatin is a polymer, but this is otherwise called as the biological polymer. Biological polymer means what? Biological polymer is not actually polymer, and so it is like readily degradable in the. Why polymers will use it? It's degradable in the body and everything. But biological polymer and everywhere in the body. Gelatin is present. మీకు తెలియకుండానే మనకు అనుకోకుండానే somewhere in the body, ప్రతి బాడీ పార్ట్ లో కొంచెం gelatin already ఉంటుంది అనమాట. That's why this is gelatin is called as a biological polymer. Okay, and one more advantage with this gelatin is it is readily soluble in all the biological fluids at the body temperature. At body temperatures, this biological polymer gelatin is soluble in all the biological fluids. అంటే మన బాడీలో ఉన్న all the biological fluids, this is like soluble. This is soluble at what? At body temperatures. At body temperature. Issue with this pen, please. Right. Body temperature means at room temperature, right? So gelatin, what is a biological polymer? And meeku HPMC, gelatin, and PMZ, sodium CMC. Itla iste, what is a biological polymer? Gelatin is a biological polymer, and therefore it readily soluble in all the biological fluids in the body. But at which temperature? At body temperature. What is the body temperature? That is nothing but the room temperature. Okay. And
Where from this gelatin is obtained from? Gelatin is obtained from hydrolysis of collagen. Gelatin is obtained from hydrolysis of, I'll tell you clearly again, hydrolysis of collagen. Mainly which collagen? Mainly from skin and bones. Mainly from the skin and bones. It is obtained from hydrolysis of collagen. Which hydrolysis? A hydrolysis అనేది కూడా చూద్దాం clear గా. Okay. Gelatin is of how many types? Can you people please tell me? Gelatin is of how many types? Yeah, it's of how many types? Gelatin is of 2 types. Right. చాలా సార్లు చదువుకున్నామండి ఇది. మళ్ళీ ఒకసారి చదువుకుందాం. Yes, it is of how many types? 2 types. Type A gelatin. దీని నుంచి క్వశ్చన్ ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, అందుకని క్లియర్ గా రాసుకోండి. Type B gelatin. Type A gelatin and type B gelatin. Right. Type A gelatin is otherwise called as pharma gel A. Pharma gel A. And type B gelatin is otherwise called as pharma gel B. Type A gelatin is called as pharma gel A and type B gelatin is called as pharma gel B. Right. And type A gelatin is derived from acid hydrolysis. Type B gelatin is derived from alkali hydrolysis. Acid hydrolysis and alkali hydrolysis. So means what? This is derived from the acid treatment. Manam type A gelatin ela vastadi anante we'll do the acid treatment. Okay, acid treated precursor that exhibits like this gelatin, right? So this is exhibits an isoelectric point gurinchi question adugtaru. What is the isoelectric? Ante at what point this acid treatment occurs? At what isoelectric point occurs anedi question mata. Isoelectric point at pH 9. Okay. This is at pH. Isoelectric point of pharma gel B or type B gelatin is how much? Anybody? 4.7. Okay. Type A gelatin is obtained from pork skin. Type B gelatin is obtained from animal bones. Please write these differences. Animal bones. So here few things మీరు రాసి ఉండండి, నేను చెప్తాను. Note these things, right? Actually here the bone gelatin, when coming to the bone gelatin, animal bone gelatin, the gelatin is obtained from hydrolysis of collagen from the bones, right? So actually ఏమవుతుందంటే this type the gelatin which is obtained from the hydrolysis of bones, it forms a tough film. It forms a tough film. Tough and firm అంటే దీంతో ప్రిపేర్ అయిన gelatin ఎలా ఉంటది అంటే the texture is like tough and firm film ఉంటది, but hazy appearance. Hazy appearance is means what? The appearance is not good, right? So once again clearly listen. The question already some previous year paper lo kuda undi. Which gelatin or which type of gelatin forms tough and firm film or hazy and brittle film? Okay, the which one? The gelatin which is prepared with bones, bone gelatin, right? And the gelatin which is, again I'm telling you, right, tough and firm film, tough and firm, but hazy and brittle. Tough and firm and hazy and brittle. But on the other side, the gelatin or the pork skin gelatin ఏమవుతుందంటే it prepares flexible and clear. Flexible and clear film. Flexible and clear film. Right. So what happens? So what we have to do, manaki only type B gelatin and only type A gelatin. ఎందుకంటే always no need of మనకి always మనకి clear film అక్కర్లేదు. Always మనకి tough film అలా ఉండక్కర్లేదు. అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే blend mixture of both bone and skin gelatin are used to prepare hard gelatin capsules.
Okay, but in coming to soft gelatin capsules, only skin gelatin is used. When we wanted to prepare hard gelatin capsule, we need what? We need this toughness, we need this firmness, we need this haziness. On the other hand, we need some clearness and we need this flexibleness. అందుకని అంటే while preparing type hard gelatin capsules, we need to blend both bone and skin gelatins. But on the other hand, soft gelatin capsules prepare చేసేటప్పుడు మనకి టఫ్ గా ఉండాలి ఫిల్మ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైటమిన్ ఈ క్యాప్సూల్స్ తీసుకున్నారు. వైటమిన్ ఈ క్యాప్సూల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఎలా ఉండాలి? లైక్ ఇలా స్టిక్కీగా అట్లా కొంచెం మెత్తగా అట్లా ఉంటది కదా. No need of this toughness, no need of this firmness, no need of this heaviness, no need of this brittleness. Just what we need this flexibility and clearness. Okay, that's why while preparing hard gelatin capsules, we need to use this both bones and skin gelatin. But while preparing this soft gelatin capsules, only skin gelatin is used. Understood? So coming to, if anybody asks you what are the properties or what are the ideal properties of gelatin, it should be same: non-toxic, non-irritant, soluble in biological fluids, strong, flexible. ఇవన్నీ కూడా చెప్పొచ్చు అన్నమాట. Right? Written, taken note. Now coming to preparation of gelatin. Gelatin. Instead of, I'll show you this and I'll send you. Just go in a moment. One moment. Can you able to see the picture? Sure. So how actually the like gelatin is prepared? Preparation of gelatin. You can keep heading of preparation of gelatin. So as I said, like it is prepared from dry bones, it is prepared from calf skin, it is prepared from pork skin and everything. So if you're taking dry bones, the dry bones are like you have to take 5% of HCl. You have to dip or you have to soak these dry bones in 5% of HCl and keep it for 10 to 15 days in that. Right. And after that, followed by you have to soak it in lime, 10% of lime, and you have to again soak it for 4 to 8 weeks. You have to store it for 4 to 8 weeks. After this 10 to 15 days and 4 to 8 weeks, you have to wash it and adjust it, and then followed by you have to extract, filtration, cooling, sterilization, and dry it. Right. This is the procedure from dry bones. And coming to skin, if you're taking the skin from the cow, you have to wash the skin thoroughly and you have to soak it this for 6 to 12 weeks in a lime of 10%, and you have to wash it for 30 hours, 10 to 30 hours thoroughly. After 6 to 12 weeks, you have to wash it thoroughly, followed by the same procedure. You have to extract this, you have to filter this, cool it, sterilize it, dry it, and then extract the gelatin. Right. Next, coming to, if you are taking or if you are preparing the gelatin from pork skin, so you have to take the pork skin and you have to wash it. You have to clearly wash it and soak it for 10 to 30 hours in 1 to 5% HCl for 30 hours. After that, you have to wash it thoroughly for acid removal, followed by extraction, filtration, cooling, sterilization, and drying. Okay. So you keep this space. I'll send you this picture in the group. Right? So like this, you will be getting gelatin. Okay. With this gelatin, what we have to do with this gelatin? Actually, few other characteristics are also there. We'll study that. Followed by, we'll do the shell preparation. Stop. I'll send you this picture in the group. We'll continue. So that is how the gelatin, the preparation of gelatin is done. Now, while preparation of the gelatin, there are like few characteristics what we have to consider. There are few properties what we have to consider and select the gelatin. Right. The first and foremost property is the bloom strength. Please keep the heading. Bloom strength.
Bloom strength is otherwise called as gel strength. Bloom strength is otherwise called as gel strength. This is very important, most commonly gelatin anagane bloom strength. What is the percentage of bloom strength and adutharmata. So actually we'll see what is bloom strength, what is the definition of bloom strength, and what is the criteria, social criteria enti anadi manam chuddam. Actually bloom strength means what? It is a measure of cohesive strength of the gelatin. Okay, bloom strength ante entandi, bloom strength is nothing but bloom strength is a measure of cohesive strength of the gelatin. Okay, cohesive strength of the gelatin. And this bloom strength is proportional to its molecular weight. Proportional to its the molecular weight of the gelatin. Right. So for example, whatever polymer you take, the polymer cohesive strength depends upon the molecular weight. Okay. In case of gelatin, which is used to prepare capsules, it is mentioned as bloom strength. You understood? Right. Polymer cohesive strength depending upon what? Molecular weight. In case of gelatin, which is used to prepare capsules, it is mentioned as bloom strength. Right. So actually, what is the definition of as bloom strength ante enti chuddam? You keep the definition of bloom strength. Bloom strength is defined as, first you take down the definition, then I'll explain. Bloom strength is defined as the weight in grams, required to move a plastic plunger. A plastic plunger, in brackets you write 0.5 inches in diameter. Requires to move a plastic plunger 4 mm deep into a 6.67% weight by volume gelatin gel at 10 degrees centigrade. Gelatin gel at 10 degrees centigrade. If you take it down, please tell me, I'll explain. Bloom strength is defined as the weight in grams required to move a plastic plunger 4 mm deep into a 6.67% weight by volume gelatin gel at 10 degrees centigrade. Right? So here, for example, the gelatin solution. For means what gelatin we are measuring the strength. Ante, for example, మీరు ఒక gelatin ki మీరు bloom strength find out చేయాలనుకుంటున్నారు. Please listen carefully. Why? Because this is an important question, right? So that gelatin is made into solution, right? మీరు దేనికైతే gelatin bloom strength find out చేయాలనుకుంటున్నారో, that gelatin, this gelatin is made into solution. This is called as what? Gelatin solution. Okay, no? That gelatin is made into solution at a concentration of what? At a concentration of 6.67% weight by volume. And this prepared gelatin gel, right, it is maintained at 10 degrees centigrade. This gelatin gel, ఏదైతే మనం gelatin gel 6.67% concentration దగ్గర prepare చేసామో, this we have to maintain at what temperature? This we have to maintain at what? This we have to maintain at 10 degrees centigrade. Okay. Into this gelatin gel, for example, into this is the gelatin gel. ఇప్పుడు మీరు ప్రిపేర్ చేసిన gelatin gel ఇది. This one. దీంట్లో ఏముంది? Gelatin. You have prepared this gelatin into a gelatin gel with a 6.67% concentration, and you are maintaining this into
10 degrees centigrade. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందండి అందరికి? Yes, everybody? Right. So here, into this gelatin gel, if you want to move a plastic plunger in the sense, a rod-like substance, itla untadannamata. A plastic plunger, a rod-like substance, having a diameter of how much? Having a diameter of 0.5. Having a diameter of, ఇది కూడా చాలా important, having a diameter of 0.5 inches. And how much deep it is? It is like dipping inside 4 mm depth. Okay. ఇక్కడ how many grams of weight is required? So ఇక్కడ మనం ఇలా డిప్ చేయడానికి how many depth చేయడానికి how much grams of weight is required? So how many grams of weight is required? That is called as Bloom strength. Let's look into this gelatin solution. You are moving a plastic plunger having a diameter of 0.5 inches and 4 mm depth. So here, how many grams of weight is required to move that? It is called as Bloom strength. A moment time, I'll show you how the process will occur. And then there we will. You can see this. You can see this. Can you able to see this? Yeah, please see this. So this is like gelatin solution. Gelatin solution. This is like what? Plunger. ఇది నేను చెప్పిన plunger ఇది. Okay, ఇది మనం gelatin solution. What is this gelatin solution? Is made up of this is made up of a concentration of 6.67% weight by volume, and it is maintained at 10 degrees centigrade. And now we are dipping this plastic plunger having the diameter of what? 0.5 inches, and we are inside moving a depth of 4 mm. And how many grams of weight is required? That how many grams of weight is required is called as Bloom strength. Please see this. ఇక్కడ అవుతుంది కదండి. So this is like calculated. Right? So that is called as Bloom. So now here, what is the question asked? What is the for hard gelatin capsule? When for hard gelatin capsules, ఇక్కడ question ఎలా అడుగుతున్నారంటే for hard gelatin capsules, the Bloom strength required is what? The Bloom strength required is 200 to 250 grams. అంటే the hardness ఎంత amount of Bloom strength కావాలి for hard gelatin capsules? It is like 200 to 250 grams. For soft gelatin capsules, Bloom strength required is how much? 150 grams. 150 grams. Why? Because soft gelatin capsules are obviously less harder when compared to hard gelatin capsules. Kabatti, the Bloom strength required for soft gelatin capsules is less, right? So these parameters are very much important. For hard gelatin capsules, the Bloom strength required is 200 to 250 grams. And for soft gelatin capsules, it is required as 150 grams, right? This is the first parameter. The first parameter is Bloom strength. The second parameter, what we have to consider while preparing the gelatin shell is viscosity. Please keep the heading. After Bloom strength, the second parameter is viscosity. So viscosity of the gelatin is considered on a 6%. ఎంత పర్సెంట్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేశారు? It is considered as 6% weight by volume concentration in water
at 60 degrees centigrade. At 60 degrees centigrade. So this actually this can range from how much this can range from. What is the range of this viscosity? ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉండొచ్చు అని అంటే it can range from 25 to 45 millipoise. You write these parameters. What is the viscosity range of the gelatin? While gelatin preparation, what is the viscosity range? So the gelatin solution may range from 6% weight by weight concentration in water at 60 degrees centigrade, and it can range from 25 to 45 millipoise. So this is one more important requirement. Apart after bloom strength, the viscosity is one more important requirement. In order to prepare a capsule shell, whatever the gelatin we select, a gelatin, and whether we are taking pork gelatin, whether we are whatever the gelatin we are taking, we are selecting, the gelatin should have these properties. AM properties, properties like bloom strength, properties like acid base hydrolysis అంటే యాసిడ్ ట్రీట్మెంట్ ఎలాగా బేసిక్ ట్రీట్మెంట్ ఎలాగా ఐసోఎలక్ట్రిక్ పాయింట్ ఎలాగా అన్ని ఎలాగ ఉంటున్నాయో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ the one more point and one more important point should have is viscosity. Viscosity is also considered. Whatever gelatin we are taking, viscosity check అనేది మాత్రం కంపల్సరీగా జరగాలన్నమాట. So now whatever gelatin we are taking, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, it is made into water or it is made into solution having 6%. మనం ఎలా చేస్తాము, మనం ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో దాన్ని బ్లూమ్ స్ట్రెంత్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, ఆ జెలాటిన్ ని తీసుకుని వాటర్ లో మిక్స్ చేసేసి జెలాటిన్ సొల్యూషన్ చేసి బ్లూమ్ స్ట్రెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఇక్కడ కదా. అలాగే మీరు ఏదైతే విస్కోసిటీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామో, మనం ఏదైతే జెలాటిన్ తో ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో షెల్ ని, ఆ జెలాటిన్ తీసుకుని జెలాటిన్ సొల్యూషన్ ప్రిపేర్ చేసి then what you have to do, you have to mix it with 6% weight by volume and 60 degrees centigrade దగ్గర viscosity check చేసి అది 25 to 45 millipoise ఉందా అని చెప్పి చెక్ చేయాలి. such kind of gelatin, ఈ క్రైటీరియాస్ మీట్ అయిన జెలాటిన్ నే మనము యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. You understand? I'm telling. ఇక్కడ ఈ క్రైటీరియాస్ మీట్ అయినా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్డ్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్స్ తీసుకుంటున్నారు. హార్డ్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్స్ తీసుకుంటే ఆఫ్టర్ మెయింటైనింగ్ ఆల్ దీస్ కండిషన్స్, after maintaining this condition, after maintaining 10 degrees centigrade, if you are using that particular gelatin for preparing hard gelatin capsules, the bloom strength should be in the range of 1200 to 250. అండ్ మీరు చెక్ చేసిన జెలాటిన్ ఒకవేళ సాఫ్ట్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్ ప్రిపేర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నారు అని అంటే ద బ్లూమ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ క్యాప్సూల్ షుడ్ బి 150 grams. And the viscosity should be ranging this, right? And last property what you have to consider is iron content. Please keep the heading iron content. So can anyone tell, ఇది చాలా సార్లు చదివి ఉంటారు, what is the iron content of the gelatin? Iron content in the gelatin should not be more than how much? Excellent. Should not be more than 15 ppm. Should not be more than 15 ppm. Why? Because of its possible effects on the dyes and the other organic compounds. So it should not be more than 15 ppm. 15 ppm కన్నా ఎక్కువ ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ కి ఎలా ఉంటది, ఇట్ హ్యాస్ ఫిజికల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటది, ఐరన్ తో కెమికల్ కూడా ఎఫెక్ట్ ఉంటది, కెమికల్లీ ఎఫెక్ట్ ఉంటది, ఫిజికల్లీ ఎఫెక్ట్ ఉంటది. మీన్స్ ఫిజికల్ గా ఏంటి ఎఫెక్ట్, ఫిజికల్లీ కాంప్లెక్సేషన్ మే హ్యాపెన్ సో దట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్స్ మే చేంజ్. కెమికల్ గా ఏమవుతుంది, ఐరన్ మే ఈల్డ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఆల్సో. అందుకనే సో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఐరన్ మే చేంజ్. అందుకనే ఐరన్ కంటెంట్ ఎప్పుడైతే తీసుకున్నామో ఐరన్ కంటెంట్ షుడ్ బి కంట్రోల్డ్. దేర్ఫోర్ అది ఎంతవరకు కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం మనము, 15 ppm వరకు మాత్రమే కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం అన్నమాట. సో అందుకని మనం తీసుకున్న మనము జెలాటిన్ తీసుకుని దాన్ని జెలాటిన్ సొల్యూషన్ గా ప్రిపేర్ చేసి యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ ఐరన్ కంటెంట్, అండ్ ఐరన్ కంటెంట్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దెన్ 15 ppm. Why? Because iron content have
Iron have properties. It can affect physically and it can affect chemically also. Physical గా ఏమవుతుంది, కాంప్లెక్సేషన్ జరుగుతుంది. కెమికల్ గా ఏమవుతుంది, కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి కదండి. ఐరన్ some chemical reactions also, right? So when you are using gelatin, you have to consider these 3 parameters. What are the 3 parameters? Can you please type it in the chat box? Strength, iron content, and viscosity. Loam strength, viscosity, and iron content. These 3 parameters should be considered before selecting the gelatin to prepare the capsule shells. What clarity? So nowadays, other than gelatin, అందరూ gelatin అనగానే హార్డ్ gelatin క్యాప్సూల్స్ అనగానే మీకు మైండ్ లోకి వచ్చేది ఏంటి? క్యాప్సూల్ దేంతో ప్రిపేర్ అవుతుంది అంటారు? gelatin తో ప్రిపేర్ అవుతుంది అంటారు. Have you seen any other capsules which is prepared other than gelatin? Gelatin తో కాకుండా ఇంకా దేంతో అన్నా మనకి క్యాప్సూల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడం చూసారండి. So nowadays, what is happening, other than gelatin, the capsules are also prepared with starch. Capsules are also prepared with HPMC. Capsules are also prepared with pullolon. Means gelatin తో పాటు starch, gelatin తో పాటు HPMC కాదు. Gelatin is replaced with the starch, HPMC and pullolon. Can anybody tell why gelatin should be replaced even though it is having an extraordinary properties, extraordinary, మనకి క్యాప్సూల్ అనగానే gelatin గుర్తొస్తుంది కదా. It is a natural material, it's a biological material, మన బాడీలో బయోలాజికల్ ఫ్లూయిడ్స్ తో కలిసిపోతుంది. ఇన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉండగా కూడా why this gelatin is replaced with some other materials like starch, HPMC and pullolon? Can anybody? Can anybody tell? No one? Are you there? Do you got my point? Even though gelatin is having a very rich properties, very high properties, like మనం ఇప్పటి వరకు చదువుకున్నాం కదా, gelatin అని మన యాప్ నుంచి చెప్తున్నాను కదా, అన్ని మంచి ప్రాపర్టీస్ ఉండగా బయోలాజికల్ ఫ్లూయిడ్స్ తో మిక్స్ అయిపోతుంది, బయోలాజికల్ పాలిమర్ అది. సో ఈవెన్ దో it contains all these properties, why it is replacing? Wrong answer. Yes, obviously. Obviously, it is prepared with animal sources, right? It is prepared with animal sources. Okay. So కొంతమంది చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు కదండి, వీగన్, దే ఆర్ లైక్ ఆ రెడ్ కలర్ సింబల్ ఉంటేనే చాలా మంది టాబ్లెట్స్ కూడా తీసుకోరు కదా. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్, అండ్ దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటి అని అంటే, యాజ్ దిస్ ఇస్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ బోన్స్, యానిమల్స్, స్కిన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, యానిమల్ ని సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి వస్తుంది. యానిమల్స్, దే ఆర్ సాక్రిఫైసింగ్ ది యానిమల్స్. ఇన్ని రోజులు యానిమల్ సాక్రిఫైస్ చేయడం అంత ప్రాబ్లం లేదు, బట్ ఇప్పుడు చిన్న యానిమల్ సాక్రిఫైస్ చేయాలని కూడా యానిమల్ ఎథికల్ కమిటీ అప్రూవల్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. కాలేజెస్ లో కూడా దే ఆర్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ దిస్ ర్యాబిట్, ఇవి కూడా చేయట్లేదు అనమాట. యాక్చువల్లీ ర్యాబిట్ ని సాక్రిఫైస్ చేయరు, రాట్స్, గిన్నీ పిగ్స్, ఆ తర్వాత ఈవెన్ స్మాల్ కాక్రోచెస్ కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయట్లేదు అనమాట. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు సాక్రిఫైస్ the animals. The second thing is they are thinking like non-vegetarians అట్లా ఉంటారు కదా,
they are not taking this mode. That's why it is like avoiding this. But even though gelatin lone vastadi, but nowadays HPMC capsules are easily available because of this acceptance by like anyone, everyone accepting this HPMC. So slowly gelatin capsules are replaced with HPMC capsules. And one more thing is HPMC contains low moisture content. Oka disadvantage ఏంటంటే low moisture content. When compared to gelatin, it contains low moisture content and stable at low moisture content. Okay, and it is derived from plant extracts. Plant extract నుంచి derive అయింది. Okay, and when coming to starch, HPMC కన్నా starch 30% moisture content ni suitable. It is like up to 30% moisture, they are stable. Stability is more. Stability is more. And this is also derived from plants. That's when nowadays gelatin is slowly replacing with this two. Mostly HPMC. Okay. So today I'll wind off my class here. Okay. In the next class, we'll see some like apart from gelatin, first of all, we need to prepare a solution. So మనం gelatin prepare చేయాలంటే we need to prepare, for example, is a big tank అనుకోండి. ఇక్కడ ఒక solution prepare చేయాలి first. ఇంకా మనం gelatin capsule prepare చేయాలి. ఈ solution prepare చేసాం. ఈ solution లోకి ఫస్ట్ ఏం తీసుకున్నాను నేను? I have taken gelatin. Gelatin కాకుండా పెద్ద ఎక్కువ మెటీరియల్స్ అక్కర్లేదు, అంటే diluents, binders, glidants, lubricants అన్ని అక్కర్లేదు. Just required gelatin, plasticizer, just a little color and surfactants, preservatives something. Those things in the next class I will tell. So any doubts still here? Today's class in today's syllabus. So those who are reaching out and attending for the first time, take a decision at the earliest, and already members ఇచ్చారు కదండి, దాంట్లో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఎందుకంటే మళ్ళీ ఒక 10-15 days తర్వాత మాకు న్యూ బ్యాచ్ కావాలి, మేము న్యూ బ్యాచ్ అయితే జాయిన్ అవుతామంటే ఇంక మళ్ళీ యాక్చువల్లీ యాంకర్ బ్యాచ్ ఒక్కటే, న్యూ బ్యాచ్ అనేది ఇంకా మేము పెట్టలేదు అనమాట. బట్ ఇప్పుడు మీరు కూడా యాంకర్ బ్యాచ్ లోనే ఉంటారు, కాకపోతే ఈ రోజు నుంచి కొత్త టాపిక్స్, ఇప్పటి వరకు ఏదైతే 1 month 20 days అట్లా అయ్యిందో ఆ టాపిక్స్ మీకు అట్ ద ఎండ్ ఉంటాయి అనమాట. Right? Any doubts still here? Full on. PULLALAN.